Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke minggu yang baru. Rasanya ini minggu keempat lah kan? Ketiga kita melakukan open distance learning. So, topik hari ini merupakan topik business model canvas, di mana topik ini sebenarnya tak ada dalam kita punya slide tau. Dalam slide kuliah dalam U-Future semua tu tak ada. Sebab setiap lecturer mengajar business model canvas ataupun BMC cara dia lain. So, this is my notes that it actually can help you to do your second assignment as well as dia juga boleh membantu assignment business plan anda. Anda boleh gunakan benda yang sama untuk buat business plan. Okay, semua okay? So, sebelum kita bermula dengan terus, saya nak anda tengok satu video dahulu. Dalam ni nanti akan ada 2 video. Untuk tengok video dahulu, sama-sama kita tonton video ni, baru saya akan explain one by one. Okay? All good? So, An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. okay. So far, faham? Okay. Tak apa, saya akan explain part by part of the whole BMC. Okay, so let's move on. So, yang anda tengok tadi as you understand just now. So, a business model is sebenarnya adalah satu model ataupun satu a plan to make sure dia boleh kita kenal pasti kita punya what we call that, kita punya sumber, kita punya target customer, kita punya produk ataupun kita punya services dan segala isu-isu yang berkaitan lah. Contohnya macam financing and stuff like that. So, sekarang banyak business ataupun online entrepreneur, okay, mereka masuk ke dalam dunia perniagaan ataupun dunia online lah katakan secara membabi buta. So, as blindly as they can. So, to avoid that, we have the traditional one, iaitu kita punya business plan, di mana anda akan belajar buat business plan. So business plan banyak pages kan, 40 pages, 100 pages over. So BMC, business model canvas, dia adalah satu macam summary tau. It's a quick shortcut before you even start your business plan. Di mana di dalam satu kertas sahaja, dalam tu ada macam yang tadi di explain dalam video, ada 9 kompartmen. Di mana anda sebagai seorang usahawan yang bakal nak mulakan perniagaan ataupun peniaga yang sedia ada untuk nak melihat semula anda punya struktur perniagaan anda. Dan business model canvas ini, kalau anda baca di sini, it's
based on a Swiss economist, okay, Alex Osterwalder, dan juga bekerja sama dengan 470 orang lagi practitioner daripada luar negara-negara yang berbeza lah, dan mereka lahirlah satu benda yang dipanggil BMC, Business Model Canvas. So, tujuan utama BMC sebenarnya adalah, as you read there, to display, to elaborate, to visualize the operation of the entire business in a single sheet, in a single kertas, seperti yang anda nampak gambar tu, dalam sekeping kertas macam tu sahaja, yang kita nampak it's a very clear structure of the business canvas. So, canvas perniagaan itu. So, faham okay? Topik hari ini sebenarnya tak susah. Cuma anda kena faham macam mana, nak mulakan kat mana dahulu. Okay, anda nampak ada 9 kotak tapi 9 kotak tu bukan suka hati boleh mula kat mana-mana tau. Dia ada cara dia mula dahagi bahagian mana, bahagian ni dulu, kemudian move on to the next. So in our next topics, our next slides after this, I will be explaining to you how all this 9 dibuat, dan akan ada 3 sampel dengan 1 video sampel before we conclude our online classes ni. Alright? So okay Good. So let's move on. So business model canvas ataupun BMC ini, okay, dia adalah macam satu vision board. Okay, dia macam satu vision board yang ada 9 compartment. Tadi anda nampak kan, ada customers lah, value lah, and so on and so forth. So it has 9 different areas, dan setiap areas itu penting. Dia ada saling kait bersama area yang satu lagi. Dia bukan compartment yang langsung tak ada kait satu sama lain. Tidak. Dia ada relation dia. Okay? Dan secara tidak langsung, kalau mana-mana orang, dia nampak saja BMC ini, dalam satu keping ni, dia dah boleh tahu business model secara kasarnya business itu macam mana. Seperti sampel yang saya akan tunjuk ke anda nanti. Anda akan boleh, saya ada buat sampel Netflix, so you can see how Netflix work. By looking at it, you will understand the whole thing. Okay? Good eh? So, mari kita move on. So, in order to fill out the canvas, macam mana nak isi canvas ini kan, is kita kena duduk fikirkan tau. Dia bukan just tulis terus sahaja. It's a brainstorming, it's a whole process, a thought process that one or a team must go through to really identify the business. Macam mana and everything. Selalu cara orang buat BMC ni, typicalnya, dia model yang anda nampak, yang template saya share dekat anda tu, dia sama. Anda print out sebesar alam, pakai post-it, tulis catit. That's how it is. Okay, when we do business model canvas exercises, that's how we do in a group. Unfortunately, kita tak ada kuliah dalam kelas. Kalau ada kuliah dalam kelas, sebenarnya anda akan buat exercise ni bersama dengan saya. Macam mana nak buat. So, it will be much more easy for you to understand. So, I try to explain as simple as possible. Hope that you pay a very good attention, okay, to this particular topic. Sebab this BMC will save you a lot of time if you really want to venture into business. Okay? Jom, mari kita mulakan. Dia ada seperti saya explain tadi, dia ada 9 building block. Kan tadi banyak kan kotak-kotak tu. So, kotak mana yang mula dulu? Let's start. We start with our first block. The first block, dia kat bahagian kanan sekali. Dalam catatan lain tu, bahagian kanan sekali yang tertulis customer segment. Iaitu segmentasi pelanggan. Dalam blok ini, anda bukan identify siapa pelanggan anda tau. Tetapi, pelanggan macam mana bisnes anda perlukan. Try to understand the word kat sini. One really important point to get across here is that customers don't exist for you, but rather you exist to serve your customer. Okay? Dan ada businesses sebenarnya dia ada satu customer saja. Ada businesses yang ada banyak. So look at these explanations here. Which customer and users are you serving?
which job that they really want to get it done. Ingat tak cara saya pernah explain ke anda, bila kita nak mulakan perniagaan, ada dua kan. Satu is either we solve people's problem. Kedua is we fulfill people's need. Okay, from there, you will know who is your customer. For example, dia bagi contoh kat situ, Google. Google ada dua customer, very straightforward. Customer pertama, iaitu macam saya dan kamu semua. Orang yang menggunakan untuk cari maklumat. Betul. You go for Google search, you search for information. That's one customer. Second customer adalah apa? Benda ni anda dah belajar minggu lepas. Yang saya suruh anda pergi online learning tu. Adalah advertisers. Google Ads. Iaitu orang yang beriklan di atas Google. So, Google dia ada dua. Pertama, dia solvekan people problem. Those who want to search for information. Correct? So, it solve problem on that. Second is for those who want to advertise. It's to fill people's need. Sebagai seorang business person, saya perlukan satu platform untuk membuat iklan. Saya memilih Google. So, my needs. Anda sebagai seorang pelajar ingin mencari maklumat. It's a problem for you. You want to search information, you don't know where. You use Google to search. Very straightforward, okay? Customer segment ni. Now, we move to the second block. After kita dah identify first block, now we move to the second block. Second block adalah value proposition, iaitu USP. Okay, unique selling point. So basically, kat sini, dia relate dengan yang tadi tu tau. Customer segmentation. The moment you already identify the customer, let's say ada satu, ada dua, ada tiga ke, empat ke, it's fine. Okay. Value proposition ini kena menjawab customer segmentation itu. So basically, you are explaining why your product or your services is valuable for that customer segmentation. Apa yang anda dapat tawarkan kepada customer yang telah diidentifikan itu. So ambil tengok contohnya kat sini. Adakah newness? Is it because of performance? Is it because of design? Is it because of brand? Is it because of cost? It's cheaper? Or is it because it's convenience? It's just outside my house? Thing like that. So, kalau anda tengok explanation dialog box kecil ni, what are you offering them? That's the key. And what is that? The one that you're offering, helping them. What is the value? So, senang kata, why will the customer that you identify buy from you? Kenapa pelanggan tu memilih kita? Contohlah, kita macam kita ambil Google tadi juga. Anda sebagai customer yang anda adalah yang search engine customer tu kan, anda nak gunakan Google untuk search. So, saya sebagai Google. Banyak, kita ada Bing search, Yahoo search, MSN search, Safari search, Opera search, Google search. Why you use Google? Is it because sebab brand dia kan orang kenal Google? Kedua, sebab dia clean, easy, tak serabut, result dia very straightforward. So those are the things that you will highlight. So you will put in why. Is it because what? Anda akan nampak benda ni bila tengok sampel nanti. Okay? So this is second compartment. First is customer segmentation. Kedua is value proposition. Now, the third part is channel kat bahagian bawah. Channel ni adalah apa tau sebenarnya? Channel basically adalah anda punya saluran. Okay? Saluran anda untuk menyampaikan value proposition tadi semua itu kepada customer. How you use all the value proposition that you have there to reach the customer segmentation that you already identified just now. Anda nampak kan relation dia start from there, you have here, and then how this relate to the other one. So how does macam mana? Contoh kita ambil Google tadi lah, design cleaner ke apa ke betul customer segmentation. Macam mana dia sampaikan? How do they reach the customer? Ambil contoh. How do you know Google search? Kan kat komputer dah ada kat Chrome, ada kat Safari kan.
ada kita kat handphone, kita boleh gunakan. So it's a platform. So it's on the mobile OS platform pre-installed or in terms of that. Okay. Kalau daripada segi pelanggan, dia adalah Google Ads. So that's how it's a Google Ads channel to reach the customer segment, iaitu advertiser. So very straightforward sebenarnya BMC ni. BMC ni tak susah. Kalau anda faham setiap komponen tu tujuan dia apa, then anda akan easily able to do this. Now, moving forward to the fourth compartment. Customer relationship. Dalam ruang kompartmen customer relationship ni, anda kena menjawab 3 persoalan. Persoalan pertama is get. Okay, GKG. Ingat tu, GKG. Get, keep, grow. Dapatkan customer baru, kekalkan customer baru, besarkan lagi customer yang sudah sedia ada tu. Okay, so basically you have to answer how that customer with the channel that you have, relationship dia, hubungan dia, macam mana? Look at this. First, get. How do customers find out about you and make the initial purchase decision? For example, customer find you through Facebook. How do you keep your customer? You make sure your customer service is good. You contact them, you email them, stuff like that. How do you grow your customer? You send them newsletter, you send them coupon, you send them vouchers. Anda nak menjaga perhubungan customer itu. So that bila dia orang happy, dia orang promote kat orang lain. Okay, faham? 4 segmen ini at the moment. Now we will move to the fifth compartment. Sebenarnya nanti, anda cuba fahamkan dulu. Nanti bila saya tunjuk sampel-sampel, kita akan try relate balik how does example boleh membuatkan anda senang faham. Okay, compartment kelima. Revenue stream. Basically, ini adalah perniagaan anda itu, servis anda itu dapat duit dari mana. Dapat duit dari mana maksudnya di sini is how much your customer willing to pay and how your customer is going to pay you. I mean, anda dapat duit dari mana? Okay. Contoh Facebook, Google tadi. Google obviously revenue dia dari satu je. Sebab dia dah bagi free. Dia takkan dapat duit daripada Google search. Orang yang search tu takkan dapat duit. Tapi dia dapat duit dari advertiser. So, people who pay for Google Ads, they get money from there. They turn the advertiser nak advertise kat Google, kena bayar kan. So, that's how Google make money. So, Google free, download free. Kan? Sebagai kita yang pengguna, yang guna untuk search sahaja, kita tak bayar apa-apa kan kat Google. So, dia tak dapat duit daripada itu. Tapi dia dapat duit daripada iklan. So, in these areas, it's basically how you generate income in your business. Macam mana anda menjana kewangan untuk bisnes anda. Apa okey kan semua? Saya cas kami sikit. Topik sebenarnya macam saya cakap, dia tak adalah susah mana. Cuma dia anda kena tahu it serve what purposes. Alright. So, berhenti sekejap. Kita tadi dah cover 5 topik. Tadi kita kata ada 9 department kan? 9 compartment. Kita baru cover kompartmen belah kanan. Kompartmen belah kanan adalah kompartmen yang anda sebagai seorang usahawan, seorang peniaga boleh kawal. Okay, dia dalam tangan anda. Anda kena membuat analisa itu. Dia senang kata dia macam SWOT analysis lah, SWOT. Dia macam SWOT analysis sikit on that side. You control, it's basically your understanding, okay, the second point, your understanding about your customer. Kefahaman anda tentang customer anda. Itu bahagian kanan, all the 5 block. So now, let's move on
to the block balance yang ada kat side kiri ni. 6. Block ke-6 adalah key resources. Key resources maksudnya sumber-sumber yang anda ada, aset yang anda ada, okay, untuk anda deliverkan apa yang dah 5 kompartmen tu cakap. Maksudnya anda tadi identify Google customer lah, semua everything kan. So what do you have now on your side? Key resources, sumber yang anda ada, aset yang anda ada. So selalu yang kita tengok di bahagian key resources ni, ini adalah dia punya pembahagi dia yang anda tengok kat sini, physical, intellectual, human and financial. Capital ada berapa, ada bangunan ke tak ada website ke tak ada, design kita lawa ke tidak, kan, produk kita yang kita buat tu ada lesen ke tidak, things like that. So that's the 6th department that you identify. And then we move on to the 7th, which is key activity. Key activity di sini adalah aktiviti utama perniagaan anda, sama ada produk ke services. Okay. Key activity is related directly with the value proposition. Ingat tak komponen kedua tadi, value proposition. Nilai value apa yang kita bagikan kepada kita punya customer segmentation. So activity menjawab kepada value proposition. Sebab tu saya kata BMC ni anda tak boleh suka hati jam isi tau. Dia kena identify one by one. The moment you start with this, that, anda akan faham secara keseluruhan. That's how BMC works. Okay? And then number 8, key partner. Key partner di sini berbeza dengan tadi anda punya customer. Tadi adalah anda punya customer segmentation tau. Key partner pula adalah partner-partner yang ada yang anda cari untuk membantu deliverkan apa produk ataupun services anda kepada customer anda. You got it what I mean? Maksudnya di sini, dia bukan yang anda boleh kawal tau. Yang belah kanan tadi, semua tu anda boleh kawal. Okay, channel apa, semua tu, situ anda boleh kawal. Anda boleh pilih. Tapi ini adalah business partner, business supplier yang diperlukan, yang kena ada untuk membantu anda capai bisnes anda. Ambil contoh dia kat situ. Spotify. Kita semua guna Spotify kan? Kita boleh dengar music. Okay, Spotify dia punya channel adalah platform download apps to the customers, those who listen to music and stuff like that. Correct? Tetapi siapa partner dia? Alright, look at that. Key partner dia adalah record label, publishing houses. Kalau tak, macam mana dia dapat dan lagu-lagu tu semua? Web provider, server provider, marketing agencies. Those are the partner that the business require in order to deliver the value proposition to the customer segmentation. Faham tak? Dia adalah satu komponen yang di mana anda punya supplier lah, senang kata kita guna perkataan supplier, pembekal anda yang diperlukan untuk anda boleh dapatkan ataupun membolehkan produk anda, servis anda sampai ke customer. Apa yang dijanjikan anda boleh sampai ke situ. And last but not least, bila dah berjaya identify semua tu, 1 lah, 2 lah, 3 lah, 4 lah, semua everything, cost structure. Ini adalah final block. Dalam perniagaan semua, business plan ke apa, financial plan is the last one. So in BMC, we call it cost structure, iaitu kos-kos yang diperlukan. Okay, untuk buat
komponen-komponen yang lain itu. Tadi anda kata anda ada nak dapatkan licensing lah, semualah and everything, right? Mesti ada cost dia kan? Advertising mesti ada cost dia. Channel yang dipilih mesti ada cost dia. So this is where you identify the cost. But the key one, okay, bukanlah, memang ada banyak, tapi dia identifykan yang utama dahulu. Okay. So far okay tak semua? Topik ni sebenarnya tak susah. Saya suka buat BMC. BMC is a fun exercise to do. Okay, saya ada satu buku pasal BMC entirely. I will share in the Google group, Google Classroom kita, yang YouFuture kita. Anda boleh pergilah beli buku tu. It's very, 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 very good. Okay? So, senang kata, apa yang saya explain tadi kan, inilah dia, BMC. Nampak tak? Kita punya segmen dia. Customer. Lepas tu kita tengok offer kita, iaitu value kita. Lepas tu kita tengok channel mana. Macam mana nak sampaikan kepada orang tu. Customer relationship dia macam mana. Revenue dia kat mana. Lepas tu partner dia, key activity dia, key resources dia and cost structure dia. Anda tengok kartun panas semua kan. Simple. Now, let's see some example. Okay, we have 3 example and 1 video example before we conclude our class. Example pertama, lemonade. Mudahlah bulan puasa, Cik Azul cerita pasal lemonade lah pula. Okay, this is a sample ya. Okay. Ingat tak exercise yang saya nak suruh anda buat tu? Yang saya nak suruh anda tampak, nyatakan setiap section tu apa and so on and so forth. Anda akan hantar kat saya macam ni. Tetapi anda kena go one by one baru akan boleh buat. Pertama, tadi saya kata apa? The first thing, anggap ini adalah kosong ini adalah kotak kosong. And then is key the Kelly's lemonade. Pertama yang anda kena identify dia adalah customer segment. Okay, dia adalah lemonade, jual lemon lemon booth dekat taman. Customer dia siapa je? Orang yang datang ke taman lah kan. Park visitor. Okay. And then kedua nak tengok apa? Nilai yang dia boleh bagi kepada park visitor. Tasty natural lemonade on the go. So orang boleh beli dan terus pergi je. And then macam mana dia nak next kita compartment kita tengok apa? Channel kan. Macam mana dia nak sampaikan value proposition dia itu kepada customer dia. Pertama, obviously dia jual kat park. Kedua, macam mana orang nak tahu? Macam mana park visitor nak tahu pasal dia? Dia ada website. So, dia ada channel. So, apa nilai dia yang dia sampaikan kepada customer itu? Mungkin adalah personal. Di mana jual face to face, it's a personal. Kan? Mungkin jual online, it's information. So those are the things that you have to see how. And then, what? Revenue stream. Dia dapat duit dari mana? Bila dia buat perniagaan ni? Obviously, jual air lemon. Kedua, tips. Tips kat sini bukan informasi. Tips bagi duit extra. Kadang-kadang kita akan suruh keep the change kan. So, dia sebagai peniaga, dia ada 2 duit. Duit pertama, dia jual lemonade. Duit kedua, mungkin customer bagi tips. Okay, now we already answered that part, correct? Now, look at belah kiri pula. Ada apa? Pertama, kita tadi suruh identify apa? Key resources. Bahan-bahan yang dia perlukan untuk dia buat bisnes ni apa? Obviously, nak jual lemon. Apa dia kena? Air lemon. Air, gula, lemon. Ingredients. And then apa lagi? Sales people. Kalau dia ada orang yang menjaga tu lah, orang yang berjaga kat tempat booth dia tu. Siapa lagi? Booth, equipment dia. Dan siapa key partner, key activity dia? Apa aktiviti utama dia? Bisnes dia apa aktiviti utama dia? Dah nama pun jual lemon, of course lah buat air lemon. Market, jualkan lemon. Kan, marketingkan lemon, pasarkan air tu. Promosikan air tu. And then jual. That's how it is. And
key partner dia siapa? Nama pun jual kat taman. Siapa key partner dia? Obviously, pemilik taman. Kalau pemilik taman tu siapa? Municipalities, iaitu badan-badan yang ada kat situ lah. Contoh kita ada MBSA. Kamu tak boleh suka hati jual kat tepi jalan kan? Kita ada SSM, contohnya. So those are the main things. So now, you already identify 1 to 8. Cost structure dia. Last one. Anda tadi buat making lemonade, anda kata ingredient, anda kata sales people, ada booth dan equipment. So anda kena boleh identify cost-cost yang terlibat. Ambil contoh kat situ lah, ingredient ada cost, equipment ada cost, salary ada cost, flyers ada cost. Nampak tak? Memang simple kan macam ni. So anda boleh dah boleh tahu business tu memerlukan apa. Then from this one, then kita move on to a much more complex, complete, comprehensive business plan. Di mana anda akan tulis ingredient apa diperlukan dengan in detail. Equipment apa yang diperlukan in detail. Salary, gaji berapa, EPF berapa, software berapa, semua everything. Promotional material apa yang digunakan, website design ke apa ke, flyers ke apa ke, so on and so forth. So that's how it is. Now, 2 more sample. Next sample, Gillette. Kenal kan Gillette? Guna tak Gillette? Alah, brand pencukur. Kalau untuk lelaki, shaver. Kalau perempuan, yang shave kaki tu. So, it's Gillette. It's a brand. Okay? Jom, kita tengok dia punya sample. I'm going to do 1, 2, 3. Cepat-cepat bagi anda tengok dulu. Nampak tak? Customer segment ni siapa? Mass customer. Tak kisahlah siapa. Dan kenapa orang memilih Gillette bukan brand lain? Mungkin sebab design dia, razor handle. Blade dia bagus. Ada 3 blade, 4 blade, 5 blade. Kan? Ada yang jenis murah 1 blade. Cukur sekali, kena cukur 2-3 kali baru dia hilang. Ada yang terus 3 blade. Kan? Kalau anda tengok iklan yang shaver semua kan, dia mesti ada tu 3 blade lah, twin blade lah, segala bagai. Channel dia apa? Obviously jual kat kedai lah. Ataupun sekarang kita ada jual kat Shopee, so online platform, for example. Relationship dia apa? Apa maksud built-in, lock-in? Built-in, lock-in ni adalah satu terminologi di mana kita build customer dan kita lock dia. Maksudnya dia akan continue use our product. I bet there are products that you have been using forever. Anda dah guna daripada zaman dulu sampai sekarang. So you are built-in, lock-in punya customer. Mula-mula anda dikenalkan, anda beli, anda guna, bagus, anda keep on going. You keep on using it. That is considered lock-in. Dia dah kunci anda menjadi customer dia. And then, dia punya revenue stream. Macam mana dia jual apa kat tu? Obviously, razor, kan pencukur tu dia jual tu. Dan pencukur tu ada macam-macam kan. Dia ada dalam bulk lah, ada dalam purchase, ada dalam combo lah and so on. And then blade tu kan, dia akan bertukar. Selalu akan bertukar blade dia. Cukur beberapa kali sahaja blade tu dah kena buang dan kena beli yang baru. So they get money from there. Then they identify lah key resources dia apa, sumber utama dia apa. So this is how you identify. Now we have 2 more. Next one is something that you quite familiar with. Netflix. Kita ambil contoh Netflix. Ingat tak? Mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni? Nombor 1, customer segment. Netflix customer segment dia siapa? Orang yang suka tengok Netflix lah. Orang tengok Netflix tengok apa? Tengok cerita. Dan Netflix ada 2 je dia punya customer dia. Budak dengan orang dewasa. Kita lah. And then kenapa anda nak memilih Netflix? Kenapa tak nak TV 1, TV 2, TV 3 ke contohnya? Sebab tak ada iklan. Kan? Anda boleh tengok. No advertisement. 24/7. Macam-macam cerita. HD. Boleh tengok kat handphone. Value dia kepada customer tu. Tengok kat handphone. Mana-manalah. Siap ada trial lagi. Boleh cancel anytime. Betul tak? Next. Channel dia apa? Channel untuk deliverkan proposition ni kepada customer. Online.
kepada TV apps, kepada game konsol, PS4 boleh download Netflix kat dalam. Okay. And then customer relationship, apa relationship yang dia dapat bina daripada ini? Obviously sebab senang je, kau download, install, sign up, dah boleh tengok, easy setup. Kan? Kalau ada masalah ke apa, anda boleh contact. And then Netflix gift cards and things like that. So revenue stream dia, sebagai Netflix dia dapat duit dari mana? Obviously tak ada benda lain, satu je, subscription kita. Subscription ada basic, standard, premium, depending pada harga. Macam saya premium user. Premium boleh stream HD. Non-premium yang basic tak boleh stream HD. Dan sekali boleh tengok kat satu window saja. Macam saya premium, saya boleh tengok in the same time, same account, 3 window yang berbeza. Maksudnya saya boleh tengok kat handphone, saya boleh tengok kat komputer, saya boleh tengok kat TV. Those are premium. And then next is what? Key resources dia. Apa sumber utama, aset utama dia? Of course lah, nama pun Netflix platform. Mestilah dia punya software. So, ingat tak tadi saya kata apa awal-awal tadi? BMC ni memerlukan very thorough maksudnya very detailed thinking and identifying of the key yang utama untuk perniagaan itu atau servis itu. Sebenarnya tak susah. Kalau anda dah tengok sampel ni, sebenarnya tak susah. Kalau anda nak buat untuk anda punya assignment nanti, this is how you identify it. So, kalau anda tanya saya, tips dia paling senang sebenarnya. Pilih satu produk yang anda duk guna selalu. Tak payah contohnya, anda tak pernah guna Petronas. Katakan anda tidak pernah guna Petronas. Kau janganlah buat assignment pasal Petronas. Kau pening nak cari. Ambil satu bisnes yang memang anda duk guna. Produk yang anda duk guna. Servis yang anda duk guna. Lepas tu buat assignment ni. Trust me, it will be super easy for you to get it done. Don't do it new. And then use this similar BMC juga untuk business plan assignment. Itu anda yang kena fikir pula. Untuk business aku contohnya yang saya bagi contoh. Kamu nak membuat Instagram, menjual perniagaan Instagram video tutorial makeup. You already have your business now, service. Now you identify siapa customer aku. Who will need my advice? Kan? Ingat tak tadi? Your customer bukan dia reverse tau. Anda jangan fikir wujudkan customer baru wujudkan perniagaan anda tau. Tapi perniagaan anda akan dapat customer yang macam mana. Itu key dia. Perniagaan anda, servis anda akan dapat customer yang macam mana. Simple je BMC ni. Okay, next adalah video. Kita sama-sama tonton Business model canvas on Lego. Kita sama-sama. Welcome to the Business Model Canvas tutorial, based on a case of Lego. Get your post-its ready. We'll be using them a lot. Step 1. First section is about your customer segments. To whom do you add value? In Lego's case, these are children. Other segments are the parents, grandparents, and retailers. Step 2. The next section is about your value propositions. Here you ask yourself, what problem do I solve for my customers? Or what needs do I fill in? Each segment uses a different color so you can see which value proposition belongs to which customer segment. The value proposition for Lego is creative playtime. Other value propositions are for children. Build what you want to build and experiment. For the parents and grandparents, it's high-quality educational toys and easy to obtain. The value proposition for the retailers is that Lego draws people to your shop and that Lego supplies nice store decoration material. Step 3. This section is about your revenue streams. What do you make money from? For Lego, these are the toys they sell.
Other revenues are from the movies and the merchandise. Step 4. Now we're going to talk about your customer relations. Ask yourself this question: how do I stay top of mind, and how do I signal changing customer needs? LEGO relies on their strong brand, the LEGO Club, and LEGO's Design by Me program. Step 5. The fifth section is about your channels. How do you make sure your products or services end up with your customers? In this case, it's the retail channel, the online channel, and the television, films, and series. The right side of the canvas represents the creation side. The left side tells you how you can deliver value as an organization. Step 6. The first section on this side is about your core business. Here you must ask yourself what the most important activities are within your organization to create value. With LEGO, it's the production and development. Besides that, marketing and sales are important, as well as distribution and storytelling around their brand and stories they tell with the products. Step 7. Ask yourself what key resources you have in-house as an organization to deliver your value. In the case with LEGO, the following applies to them: the brand, the designers of LEGO, the factories, and the licenses for the stories they create. Step 8. This section is about your partners. What partners do you need to be able to deliver your value proposition? The involved users of the products that ask for new designs are important partners, next to movie producers, game developers, and entertainment companies. Step 9. The last section is about your cost structure. What are your biggest costs? The biggest costs for LEGO are the production and development costs. Salaries, marketing and sales, and royalties are also important costs. Now we have a complete view of the business model canvas of LEGO. Time to fill in your own. Simple kan? Nampak tak? Business model canvas ni ataupun BMC ni, dia adalah satu tools yang sangat berkesan sebenarnya kalau anda nak mulakan perniagaan ataupun anda nak melihat perniagaan yang sedia ada. Okay. Dia boleh ubah berulang kali. Okay. Jangan sesekali buang BMC yang anda develop untuk bisnes anda. Sebab bisnes kita kena tengok balik selang setahun, selang 2 tahun, dah lepas 3 tahun kita kena tengok balik, lepas 5 tahun kita akan tengok balik sebab komponen-komponen kat dalam tu akan berubah. The component will change. Anda nampak tak kertas yang kat bawah tu? So, kalau kita ada kuliah sebenarnya dalam kelas, I will print out that big for you. And you as a team, kan sepatutnya dalam kumpulan kan, anda kena buat benda ni sebenarnya. Aktiviti dalam kelas untuk anda identify. That's how we do. We ambil post-it, tulis, tepek. Tulis, tepek. Tulis, tepek. Kenapa post-it? Kenapa tak tulis terus kat situ, Cik Azros? Kalau kau tulis terus kat situ salah, kau nak potong macam mana? Kau nak buang macam mana? Sebab tu tulis kat post-it. Tulis, tampal. Tengok balik, tak ngam, buang. Tulis baru, tampal. That's how we do a BMC. Okay? So, in a summary, okay, kita dah nak habis sebenarnya. In summary, BMC atau Business Model Canvas sebenarnya, dia menunjukkan key elemen utama mana-mana apa jua perniagaan dalam satu kertas. Flat with 9 component. Sekali tengok, terus faham. Sebelum baca business plan. Kalau anda tunjuk kat mana-mana business people yang betul-betul, those established business people, that they will have BMC. That's the most foundation for a team to start with a BMC. Tak payah tengok jauh mana pun. Ambil sampel kalau anda nak buat filem. Boleh tak guna BMC ni nak buatkan filem? Boleh sebenarnya. Customer apa yang kau nak? Value apa yang kau deliver kat customer kamu? Channel apa yang kamu akan gunakan? Duit kamu akan dapat dari mana kalau buat filem ni? Relationship apa yang akan disampaikan, apa yang customer tu akan dapat? Anda punya key activity anda apa?
Mungkin kat sini tema utama cerita tu apa? Who is your key partner? And then overall, towards the end, what is the cost? So basically, this is what BMC is. So saya harap anda faham lah. Okay? Nampak email show? CI Belanda semua banyak anda tertidur kan? So, thank you so much for your attention. So, if you have question, ada soalan? Kalau ada soalan, tanya Google. Dah lah, Google aja. Alright. Feel free to ask the question in our WhatsApp group as well as our Padlet or inside you future pun boleh. Senang Padlet lah atau WhatsApp group ataupun Google Classroom, and saya akan respond. And remember, fill up the Google form that I gave it to you. Okay? And I shall see all of you again in the next class. Alright. Selamat berbuka puasa dan take good care of yourself. Stay home, stay safe. Alright. Assalamualaikum.